El sedentarismo si está convertindo en un problema generalizado en la sociedad moderna y afecta millones de personas en todo el mundo. No se trata solo de dejar de hacer deporte o ejercicio. Implica pasar la mayor parte del día sentados, tumbados o inactivos. Y si en el trabajo, en la escuela o en casa, muchos de nosotros quimos en rutinas que limitan el movimiento. Este video explora las causas, los efectos y las soluciones prácticas frente al sedentarismo, con el objetivo de inspirar a realizar cambios pequeños pero significativos. Comencemos por entender qué significa realmente el sedentarismo y por qué los expertos en salud de todo el mundo lo consideran una epidemia silenciosa. El sedentarismo se define como la falta de actividad física regular en la vida cotidiana. Implica más que simplemente no practicar deportes. Se trata de pasar horas sentado, descansando o en estado de inactividad. Según la Organización Mundial de la Salud, realizar menos de 150 minutos de actividad moderada la semana se considera comportamiento sedentario. Este umbral es alarmantemente bajo y, sin embargo, muchas personas no lo alcanzan. La OMS incluso califica el sedentarismo como una epidemia silenciosa, sabiendo que representa uno de los mayores riesgos para la salud del siglo XXI. Comprender este concepto es fundamental para reconocer como nuestras rutinas pueden estar perjudicándonos. Varios factores contribuyen al aumento del sedentarismo. La tecnología y las pantallas dominan nuestra vida cotidiana, y el trabajo y el estudio a menudo requieren pasar horas frente a dispositivos. El transporte motorizado reduce las oportunidades de caminar o andar en bicicleta, y es posible que los entornos urbanos carezcan de zonas peatonales seguras. Las agendas apretadas, la falta de motivación y el desconocimiento de los beneficios de mantenerse activo también influyen. Las actividades de ocio pasivo, como el uso de redes sociales y el asterisk streaming, desplazan aún más la actividad física. Estos hábitos, una vez arraigados, pueden ser difíciles de abandonar, pero comprender su origen es el primer paso para el cambio. El sedentarismo prolongado afecta múltiples sistemas del organismo, a menudo de manera sutil y progresiva. Según la OMS, la inactividad es responsable de aproximadamente el 6% de las muertes prematuras en todo el mundo. Entre los riesgos se incluyen la obesidad, las enfermedades cardiovasculares, la diabetes y otras afecciones crónicas. Aunque estos efectos pueden no ser evidentes de inmediato, se acumulan con el tiempo y pueden derivar en problemas de salud graves. Comprender las consecuencias físicas nos permite valorar, medir la importancia de mantenerse en movimiento, y la necesidad de priorizar la actividad física en nuestra rutina diaria. El sedentarismo no solo afecta al cuerpo, sino que también repercute en la mente y en la capacidad de aprendizaje. La falta de movimiento provoca una disminución de la concentración y la memoria, aumenta el estrés y la ansiedad, y genera fatiga tanto mental como física. El rendimiento académico se ve afectado, especialmente en el caso de los estudiantes de formación técnica. Por otro lado, la actividad física regular libera endorfinas y serotonina, lo que mejora el estado de ánimo, estimula la creatividad y potencia el aprendizaje. Tanto para estudiantes como para profesionales, el movimiento constituye una herramienta poderosa para el bienestar emocional y el rendimiento cognitivo. En Colombia, el sedentarismo representa un problema importante de salud pública. Más del 60% de la población no alcanza los niveles mínimos recomendados de actividad física. El problema es especialmente marcado en grandes ciudades como Bogotá, Medellín y Cali, donde los estilos de vida urbanos y la escasez de espacios verdes contribuyen a la inactividad. Las personas sedentarias corren un riesgo 3 veces mayor de desarrollar enfermedades crónicas en comparación con aquellas que son activas. Abordar este desafío requiere concienciación y acción colectiva para fomentar hábitos más saludables en todo el país. Ciertos grupos son más vulnerables a los efectos del sedentarismo. Los trabajadores de oficina suelen pasar largas horas frente al escritorio sin pausas activas estructuradas. Los estudiantes y los jóvenes están expuestos a un uso intensivo de pantallas, tanto para el estudio como para el ocio, con escasa actividad física. Las personas mayores experimentan una reducción natural de la movilidad, situación que puede verse agravada por la falta de espacios adecuados para el movimiento. Identificar estos grupos de riesgo permite focalizar las intervenciones y apoyar a quienes más lo necesitan, garantizando así que todos tengan la oportunidad de llevar una vida más saludable y activa. Venir al sedentarismo comienza con cambios pequeños y constantes en las rutinas diarias. El transporte activo, como caminar o andar en bicicleta, ayuda a aumentar el movimiento.
Estables recordatorios para movers cada hora. Procura realizar al menos 150 minutos de ejercicio a la semana y reducir el tiempo frente a las pantallas son medidas prácticas. La clave está en la constancia, no en la intensidad. Incluso pequeños ajustes, como subir por las escaleras o caminar distancias cortas, pueden tener un impacto significativo en la salud general. Adoptar estos hábitos de forma gradual conduce a mejoras duraderas en el bienestar. Existen solutions sencillas y prácticas para combatir el sedentarismo. Incorpora pausas activas a tu jornada laboral o de estudio. Dedicar tan solo 5 minutos cada hora estirar. Caminar o practicar respiración profunda puede marcar la diferencia. Opta por formas de desplazamiento activo, como bajar una pair de antes o usar las escaleras en lugar del ascensor. Reserva tiempo a diario para actividades recreativas, como caminar, bailar o hacer deporte, durante al menos 30 minutos. Estas medidas prácticas son fáciles de implementar y pueden adaptarse al estilo de vida de cada persona, convirtiendo el movimiento en una parte natural de la vida cotidiana. El sedentarismo es un problema real y apremiante que afecta más del 60% de la población colombiana y conlleva graves consecuencias, tanto para la salud física como para la mental. Afecta la concentración, el estado de ánimo y el rendimiento académico. Sin embargo, la buena noticia es que cambios sencillos y constantes en los hábitos diarios pueden marcar una gran diferencia. Recuerda que el movimiento es medicina. Cada paso cuenta para lograr una vida más saludable. Al priorizar la actividad física y realizar pequeños ajustes, podemos superar el sedentarismo y disfrutar de un mayor bienestar. Actuemos hoy mismo en favor de un futuro más saludable y prometedor.